চলো আজকে মিনি অ্যাম্পলিফায়ার একটা মিনি টপ টেস্টিং করব। টপে আছে তোমাদের ডেস কোম্পানি দুটো স্পিকার আছে, একটা 120 ওয়াট করে একটা, আর এইচএফ আছে 20 ওয়াটের। আর মেশিনটা তোমরা দেখো বুঝতে পারবে কত ওয়াট। 70 ওয়াটের অ্যাম্পলিফায়ার আছে। চলো এটা সাউন্ড টেস্টিং করা যাক। চলো ম্যাজিক বক্সটা ব্লুটুথ করা যাক। সেট ব্লুটুথ হয়ে গেছে, ব্লুটুথ হয়ে গেছে। কানেক্ট কর ব্লুটুথটা। চলো অ্যাম্পলিফায়ার লাইন চলে এসছে। চলো সাউন্ড চলা চালাইছিস। আহুজার ছোট অ্যাম্পলিফায়ার বড় ধামাকা। ঠিক আছে, অ্যাম্পলিফায়ারটার ক্ষমতা অনেক, দেখতে ছোট হতে পারে কিন্তু ক্ষমতা অনেকের। আর নামটাও তো দেখতে হবে, ব্র্যান্ডটা আহুজা, সব চলবে। এর কোয়ালিটিটা দারুণ, কোয়ালিটি শুনবে সে পড়ে যাবে, কোয়ালিটি দারুণ। তোমার প্রথমে দেখায়নি, একটু কানেকশান দেখে নাও। এর কানেকশান দেখো, এ দেখো 8 ohms কানেকশান করা আছে, কমন আর 8 ohms। স্পিকার দুটোই 16 ohms স্পিকার আছে। আর যেই মডেলের স্পিকার, এই মডেলের স্পিকার এখন আর পাওয়া যায় না, ডেস কোম্পানির স্পিকার। তোমাদের প্রথমে বলেছি আগে, ওই মডেলের স্পিকার এখন আর পাওয়া যায় না। চলো এই পর্যন্তই, পরে তো কোনো নতুন ভিডিও নিয়ে দেখা হচ্ছে। টাটা।